Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Why? ഈ ഒരു നഴ്സറി റൈം അറിയാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും and all the children love this nursery rhyme because of its soothing effect that it gives to our ears. Welcome to my channel English with LCS, and today in this episode we are going to talk about some poetic devices like this which the poets use in their poems in order to make it more beautiful, soothing, decorative. So without any much ado, welcome to my channel and we will move on to the topic soon. So the first poetic device, so before going into the poetic device in detail, നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് poetic devices and for what the poets are using it in their poems. While there is a great difference between a poem and a prose. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു പോമും ഒരു പ്രോസും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് there is a great difference. And these poetic devices that the poets employs in a poem, that makes the poem different from the prose. അല്ലേ, ചില പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പോം എന്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത്, പ്രോസിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്നും എന്തിനാണ് അവയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ്. സോ first we should know that what is this poetic devices. So while poetic devices എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും, ലൈക്ക് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്, മീറ്റർ, റിതം, റൈം സ്കീം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് പോയറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ പോം മോർ അട്രാക്റ്റീവ്, കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് റിത്തമിക് സ്ട്രക്ചറോടുകൂടി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയറ്റ്സ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കുറേ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് വി ഹാവ് Anaphora, we have metaphor, we have personification, we have Assonance, we have so many. So we will go in detail to each and every poetic devices that the poet uses in their poems. So the first device that we are going to talk about in this video is that of Assonance. So നമ്മൾ ചില പോം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും, ദ പോയറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദ വവൽ സൗണ്ട്സ് മോർ ഇൻ ദ പോം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനിൽ വവൽ സൗണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ദ പോയറ്റ്സ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഓർ ഇൻ വിത്തിൻ എ 2 ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസോണൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി അസോണൻസ്? അസോണൻസ് are the repetition of vowel sound in a line or in 2 lines or in a poem. ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈനോ 2 ലൈനോ എടുക്കുമ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദ റൈറ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സെയിം വവൽ സൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അസോണൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when I'm saying in the line winner winner chicken dinner, winner winner chicken dinner, when we analyze this line, we can understand that the writer was actually used the E vowel sound. E vowel sound 1, 2, 3 or thrice. അല്ലേ, ത്രൈസ് ആയിട്ടും അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും വവൽ സൗണ്ട്സ് ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അസോണൻസ്. സോ അസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് മേ ബി ഇൻ എ സെയിം ലൈൻ ഓർ 2 lines ഓഫ് എ പോം. Now when we move on to the next device, that is poetic device, that is personification. So what is this personification? Personification is very simple to analyze. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പോയറ്റ്സ് ഇൻആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മെന്നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദ സ്റ്റാർ സ്മൈൽസ്. സ്റ്റാർ സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇനാനിമേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അത് എന്താണ്? ജീവനില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ. ദോ ഇറ്റ് ഹാസ് ലൈഫ്, പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ജീവനില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ സ്മൈൽസ്. ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും അതിനില്ല, ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഫ്ലവറിനില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് ദ പോയറ്റ് വിൽ യൂസ്, ദേ വിൽ യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ പോം മോർ അട്രാക്റ്റീവ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ, ഓടുന്ന കല്ലുകൾ, ചിരിക്കുന്ന പാറകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ വാരിപ്പുണരുന്ന കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് കാറ്റൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഹ്യൂമനേറ്റഡ് അല്ല,
അതിന് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇല്ല. ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവോ ഓടാനുള്ള കഴിവോ ഒന്നും അതിനില്ല. പക്ഷേ ദ റൈറ്റർ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇനാനിമേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇനാനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോർട്രേ ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. Okay, so what is this personification? Personification was the usage of or giving human attributes to an inanimate object is said to be personification. Giving human traits, human expressions, human characteristics to an inanimate object is said to be personification. For example, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പറയാം? The breeze kissed my cheek. The breeze kissed my cheek. The blanket wrapped its arms around me. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ബ്ലാങ്കറ്റ് നമ്മൾ പുതച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പുതയ്ക്കുള്ളൂ. നമ്മളെടുത്ത് ചുറ്റിയാലേ അത് ചുറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബ്ലാങ്കറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റില്ല. പക്ഷേ റൈറ്റർ ഈ ലൈൻസിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ലൈനിൽ എന്താ പറയുന്നത്? The blanket wrapped its arms around me. So the blanket itself what it has done, it wrapped its arms around me. So this is an example of personification, giving the human traits to an inanimate object. Now when we move to another poetic device that is called onomatopoeia. So onomatopoeia, very simply we can analyze onomatopoeia as when we hear or when we wanted to describe certain sounds. For example, ഞാൻ പറയാണ്, the bee buzzes around, the bee buzzes around me, the bees buzzes around. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് the bee buzz around എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? the bee buzzes, the snake hisses hissing sound of snake, hiss എന്നൊരു ആ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വെൻ വി ഹിയർ സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദോസ് വേർഡ്സ് കം ഇൻ ടു അവർ മൈൻഡ്. നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം ഫീലിംഗ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ്, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഓണോമറ്റോപിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the bees buzz, the clock tick tick. ടിക് ടിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ടിക് ടിക് സൗണ്ടാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇമേജാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം അവതരണത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രസൻറ്റേഷനെയാണ്, അത്തരം ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓണോമറ്റോപിയ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. നൗ വി ഹാവ് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് it is actually a comparison. The writer compares two things with the use of the words like or as. Like അല്ലെങ്കിൽ as എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് the poet will compare two things. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. അത് തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ വി അനലൈസ് എ ലൈൻ, ഇഫ് വി ഹാവ് എ കമ്പാരിസൺ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആസോ ലൈക്കോ ആ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ലൈനിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമിലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഹൗസ് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഇസ് ആസ് സ്റ്റേർഡ് ആസ് എൻ ഓക്ക്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സിങ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ. My best friend sings like an angel. Here we had compared. നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? The poet compared the best friend song with that of an angel. Okay, best friend എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പാട്ട് പാടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്? ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ, ഒരു മാലാഖയെ പോലെ അവിടെ നിന്നിട്ട് പാടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫ്രണ്ടിനെ മാലാഖയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു? ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. കമ്പാരിസണും നടന്നു വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ലൈക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമിലി. സോ ഇൻ സിമിലി വി വിൽ കമ്പയർ ടു വേർഡ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, ടു തിങ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ഓർ ലൈക്ക്. ആസോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സാധനത്തിനെ മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലി. നമുക്ക് മറ്റൊരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റഫർ.
metaphor. Metaphor എന്താണ്? It's different. Metaphor എന്ന് പറയുന്നത് metaphor എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? It's actually metaphor, for sound. Metaphor എന്ന് പറയുന്നത് we will compare definitely. But what is the difference between simile and metaphor? Here we won't use the words like as, like. Asum like നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. But definitely we will compare one thing with the other. So here how it happens. When you look into a sentence, when you look into a line, when you will get a question where they asked you to find out something, that means whether it is simile or whether it is metaphor. So how you will understand it? Very simple. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റഫർ ആണോ സിമിലി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? സിമിലി ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ ലൈക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ആയിരിക്കും. അത് ഓർമ്മിക്കുക, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരില്ല കേട്ടോ, കമ്പാരിസണും ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ്, മെറ്റഫർ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? വെരി സിമ്പിൾ. We can understand this metaphor by looking into a line where the poet is actually comparing one with the other, definitely. ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. The thing is, there won't be any words like as or like. Asum like ഉണ്ടാവില്ല, but comparison will be there. I will give you an example. Time is a drug. Time is a drug. So here, what the writer had did, writer എന്ത് ഇവിടെ ചെയ്തത്? ടൈമിനെ ഡ്രഗുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് എ ഡ്രഗ്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് പോലെ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ ആസും ലൈക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കമ്പാരിസൺ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ ലൈൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ലൈക്കോ ആസോ ഇല്ല. ലൈക്കോ ആസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമിലിയും, ലൈക്കും ആസും ഇല്ലാതെ വെൻ ദ പോയറ്റ് കമ്പയർസ് വൺ തിങ് വിത്ത് ദി അതർ, അത് മെറ്റഫർ ആണ്. ക്ലിയർ? So that is the difference between simile and metaphor. I will give another example. My love is red, red rose. My love is red, red rose. എൻ്റെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന പനിനീർ പുഷ്പം പോലെയാണ്. ആസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലൈക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കമ്പാരിസൺ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. My love is red, red rose. My love is like a red, red rose എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. My love is red, red rose. So this is metaphor. If the writer says that my love is like a red, red rose, then like avade use ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, that is simile. I think it's very clear to you. Now we will move on to the next one, which is called consonance. Consonance. Consonance is very simple to realize. When you will get a line, if the poet repeats consonant sound in a sentence or in a line, that is said to be consonance. So consonants are the repetition of sounds. Okay, if the poet repeats the consonant sound in a sentence or in a line, it is said to be consonance. Repetition happens, but what the writer was actually repeating? The consonant sounds. Okay, when the writer repeats the consonant sounds in a line, it is said to be consonance. For example, if I say something like this, like cool soul coming, cool soul coming. So here we have repeated the ill sound. Okay, we have repeated the ill sound. Ill is actually a consonant. So like this, we have another example where we can see he stuck a streak. He stuck a streak. Stuck, streak, So like this, if the writer or the poet repeats the consonant sounds in a line, it is said to be the poetic device, which is said to be consonance. Now we have the next one, which is called oxymoron. Oxymoron. Okay, so what is this oxymoron? When the writer or the poet joins two entirely opposite ideas. The writer will be joining night and day. The writer will be joining moon and sun.
the writer will be joining some entirely different, night and day, like that, entirely different, black and white, light and night, so light and dark. So like this, the writer will compare entirely opposite ideas into together. So whenever you will get a poem, whenever you will get a line where you had seen that the poet has joined two entirely opposite things, then you have to understand that that is oxymoron. So oxymoron, very simply we can understand that ഒരു writer അല്ലെങ്കിൽ ഒരു poet തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിമറോൺ എന്ന് പറയുക. വളരെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെപ്പോഴും ലിറ്ററേച്ചർ പാർട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റിൽ. റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് സെയ്സ്, good night, parting, sweet sorrow is such. Good night, parting, sweet sorrow is such. So here William Shakespeare, very beautifully, he joined two entirely opposite things, that is sweet, sorrow. Sweet means we know something happy, pleasant, romantic kind of thing. Sorrow means it is unpleasant, isn't it? So like this, two entirely different things will be connected together in a poem. That is said to be oxymoron. If you will get a line, or line നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് where the poet has used, for example, night day എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെന്നിസൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ വെരി എന്താ പറയുക വലിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിമറോൺ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ടെന്നിസൻ്റെ ഒരു ലൈനാണ്. ഹിസ് ഓണർ റൂട്ടഡ് ഇൻ ഡിസ്ഓണർ സ്റ്റുഡ്. His honor rooted in dishonor stood. So here, honor is a word, dishonor is another word. And when we take these words together, we can understand that honor in the antonym ആണ് dishonor. Honor in the just opposite ആണ് dishonor. So here what the writer had did, Tennyson had did, he joined two entirely different things in a same line. അല്ലേ, ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ആൻറ്റണിംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So these kinds of poetic device is said to be oxymoron. So I think it's very clear, oxymoron, how you have to find out it. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയത് നമ്മൾ ഒരേ ലൈനിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിമറോൺ. Now we have the next one, which is called hyperbole. So hyperbole is very simple to realize. If you will get a line where the writer had used some exaggerated ആയിട്ടുള്ള എക്സാജറേറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തള്ളൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുപോലെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർബോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 100 years should go to praise. 100 years should go to praise to his coy mistress. Andrew Marvell's to his coy mistress. In this line, what he was actually saying, 100 അല്ലെങ്കിൽ 1000 ഇയേഴ്സ്, കൊല്ലങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും നിന്നെ ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ, അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് വൈഫിനോട് പറയാണ്. സോ 100 years എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സാജറേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് 10,000 I saw at a glance daffodils. 10,000 I saw at a glance. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി പറയാം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാജറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ you have to find out that it is hyperbole. There are a million other things to do. There are a million other things to do. I could eat a horse. നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുതിരേനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശപ്പ് അത്രയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും I can eat a horse. കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയും. It's raining cats and dogs. It's raining heavily എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷേ കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്, നായും പൂച്ചയൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വി ആർ പ്രസൻറ്റിങ് ദ തിങ്സ്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോൾ എന്ന് പറയാം. എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇഫ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റിങ് സംതിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹൈപ്പർബോൾ. Now we have the next one, which is called alliteration. Alliteration is somewhat related with this consonants and all. പക്ഷേ ഇവിടെ alliteration, what happens is that the writer will repeat the sounds, and it is not only stuck to any consonant sound, any vowel sounds. Vowel sounds അല്ലെങ്കിൽ consonant sounds എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക സൗണ്ടുകളൊന്നുമില്ല. Any sounds he can repeat. Okay. So alliteration is said to be the repetition of any vowel sounds. Repetition of any vowel sounds or consonant sounds in a sentence or in a line is said to be alliteration. So alliteration, very simply we can say that when the poet repeats
when the poet repeats the sounds, same sound in a line, it is said to be alliteration. For example, live and let live. Live and let live. So here, ill sound is repeated. Kim's kid kept kicking like crazy. Kim's kid kept kicking like crazy. Here, k sound is repeated. E vowel sound is repeated. So, like this, the poet will repeat any of the sounds. It won't be any consonant or particular vowel sounds and all. They can repeat any sound. That is said to be the example of alliteration. So, alliteration, simply it means that when a poet repeats certain sounds in a poem, it is said to be alliteration. You have to remember that assonance means only the vowel sounds the poet will repeat. Consonance, only the consonant sound they will repeat. Now we will get another repetition where the writer will be repeating certain words or phrases within a line, either in the beginning, middle or an end. So you have to remember that when a poet repeats certain words or phrases, ചില വാക്കുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില സെൻറ്റൻസുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ഈ പോയറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ലൈൻസിൽ പോയറ്റിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പിറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അനഫോറ. അനഫോറ. Anaphora. Anaphora is said to be the repetition of a word or phrase within a poem, either in the beginning or in the middle or in the end. അത് ബിഗിനിങ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ബിഗിനിങ് ആവാം, മിഡിലാവാം, എൻഡ് ആവാം. അപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനഫോറ എന്ന് പറയാം. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ലൈൻസ് ഓഫ് വില്യം ബ്ലേക്ക് where he repeated certain phrase. For example, in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice. So in this poem, if we closely analyze, we can understand that in every was actually repeated, isn't it? So that phrase is repeated. And that repetition is said to be anaphora. Okay? So some lines, some words, some phrases, the writer will repeat, the poet will repeat in a particular poem. And that is said to be anaphora. Okay? So I think that topic is also clear to you. Now when we move on to the other one, that is said to be apostrophe. 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 Apostrophe means when a poet addresses someone which is not present then, or when a poet addresses something, whenever we will take a poem, if we feel that the poet was actually addressing someone who is not present at that time, or maybe he is addressing someone who is not alive, or he is addressing something else. In the beginning of the video, we started with twinkle twinkle little star. So what in this line the poet was actually addressing the star, isn't it? Calling the star, addressing the star. So like this, when we take a poem, if the writer was addressing someone in that poem, it is said to be apostrophe. So apostrophe വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പോയത്തിൽ റൈറ്റർ ആരെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പോം തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ റൈറ്റർ ആരെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ apostrophe എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ, ബിക്കോസ് അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ് ആരെ, ആ ഒരു സ്റ്റാറിനെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാണ് ഓ ബെഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ വിത്ത് യു, ഓ ബെഡ്. സോ ഹിയർ he was actually addressing the bed, he was calling the bed, oh bed, at last I can with you. So this is actually an example of apostrophe. Now when we move on to the last thing, that is allusion. Allusion means when we will take a poem, when we will take a work, ഏതൊരു വർക്ക്, പോം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഏതൊരു വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന, ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രൂ സം സിമ്പിൾസ്, ത്രൂ സം ഒബ്ജെക്ട്സ്, the writer will present some ideas which is innate into it. നമ്മുടെ മോറൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആമയും മൊയലിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ആമയും മൊയലിൻ്റെയും സ്റ്റോറിയിലൂടെ റൈറ്റർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. ആനിമൽ ഫാം, വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഫേമസ് വർക്ക് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ആനിമൽ ഫാം, ത്രൂ ദാറ്റ് ആനിമൽ ഫാം the writer was actually discussing the political issues, the political situation that prevailed in that society. So
അത്തരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ജനാർദ്ദൻ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഗലിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ജേർണി ദാറ്റ് ദ ഗലിവർ ഹാഡ് ഹീ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റഡ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് allusion. The works will be having some hidden meaning than the literal work. So this is allusion. So I think all the poetic devices, it's clear to you, and I will be putting some exercises for you in the tag in the description box. You have to watch it, you have to see it, and you have to do those exercises. Exercise ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. Then it will be very easy for you. നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. സോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ്, ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. പിന്നെ ഞാനിതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും ഞാൻ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ യു ഹാവ് ടു go to the description box too. So I think this video is very much helpful for you, and if it is, മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you for watching, my dears, and all the best for your coming exams.